zaidi ya miaka 15 huu mzozo waendelea, na ukweli wa mambo ni hivi, hawa majaji hawakutaka kufuatilia hii kesi kwa njia ya usawa, kwa sababu huyu anayelalamika hivi sasa ambaye saa hii ndiye current, yeye hata hajui historia ya hapa. Sisi tulikubaliana na mwenye kuanzisha kampuni hii ya Leisure Lodge 1993, na huyu ambaye saa hii anadai ni yake amenunua kampuni hii 20,000 mwaka 20,000 ndio alinunua hii kampuni. Tayari sisi tulikuwa tushabadilishana na yule mwanzilishi wa mwanzo 1993 na tukatoa title. Twashangaa kwa nini yeye amenunua kampuni hivi juzi 20,000 na 2000, leo yeye anadai kwamba shamba ni lake, na sisi tumepata title kutoka 1993 1994. Alafu naarifiwa kwamba idadi ya shamba ni ekari 187 na familia zaidi ya 1000 wataweza kuathirika kutoka na hatua hiyo ya mahakama. Je, iwapo huyu anayedai umiliki wa sehemu hii ya ardhi ataamua kuweza kuondoa katika sehemu hii ardhi, je, mtaathirika kivipi? Tutaathirika mahali pakubwa sana, kwa sababu hapa kwanza ndio tegemeo la wakaaji wa hapa, na kama nilivyozungumza mara ya kwanza kwamba mimi hatukuvamia hii shamba wala sio maskota. Hii ni makubaliano baada ya mwenye kampuni mwanzilishi na sisi hatukutaka hii shamba, bali wao ndio wamekuja wakaomba tuwape shamba letu wafanye golf course, na wao wachukue watupe hili lao. Kwa hiyo tukakubaliana mbele ya serikali, Commission of Lands ndiye aliyefanya mkataba huo. Tukapata makaratasi yetu na wao wakapata makaratasi yao. Mtazamaji, ni ghadhabu ya wakazi katika eneo hili la Diani. Kumbuka kwamba suala la ardhi limekuwa donda sugu katika eneo hili la Pwani, na hapa hasa katika eneo la Diani wanalamika kwamba kuna mtu ambaye anataka kuwafurusha katika ama kutoka sehemu hii ya ardhi ambayo wanasema wamekuwa kiishi tangu zamani, na huenda hatua hiyo ambayo wanasema inawaghadhabisha mno, na hivi sasa wanaandamana wakiupinga hatua hiyo ya mahakama kuweza kumkabidhi yule bwana ama amri ya kuweza kuwafurusha katika eneo hili. Unasikia kwamba wanasema hawabanduki. Hivi sasa wanataka tume ya ardhi huko nchini iweze kuingilia kati na kuweza kutatua mzozo uliopo. Mtazamaji, ni hayo tu kutoka na eneo hili la Diani. Utaweza kusikiza ni yapi yanayojiri na tutakuja kwako hapo baadaye. Kwako Jema. Naam, shukran sana Kevin Mutai akiwa katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale. Mtazamaji, kutoka huko Kwale sasa na kurejesha katika studio zetu, na sasa nataka kupeleka katika upande wa pili wa studio zetu. Tuungane na mwanaspoti wetu Joshua Makori atueleze yanayojiri viwanjani. Jeni, katika ulimwengu wa spoti leo, Shajara imesimama hivi kwamba mabingwa wa ligi ya mabingwa Ulaya mwaka 2018 mwaka 2016 msimu huo wamekwisha kurejea nyumbani kwao jiji la Liverpool. Wekundu wa Anfield wamekwisha kupokelewa na mashabiki wengi sana. Mashabiki 1750 tayari walikuwa barabarani kuwapokea mabingwa hawa ambao kiukweli katika uwanja wa Metropolitano siku ya Jumamosi usiku waliandika ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Tottenham Hotspur, finali ya ligi ya mabingwa Ulaya, ambayo kiukweli bao lake la kwanza Mohamed Salah, ambaye kumbuka wakati wakikutana na Real Madrid waliweza aliumizwa na Sergio Ramos, lakini jana alimhakikishia Sergio Ramos kwamba katika jiji la Madrid ndo anatangulia kuiweka Wekundu Anfield kifua mbele. Bao lake kwa njia tuta dakika pili, na dakika 3 kabla ya mechi kutamatika, kijana ambaye ni Mbelgiji yule Divock Origi akafunga bao la pili kuhakiki na kuhakikisha kwamba wanarejea nyumbani wakiwa mabingwa, wamenyakua taji lao la 6, na ni sasa kwamba wakuu wa klabu hiyo ya Liverpool wanapanga sasa kumongezea mkataba kocha mkuu Jurgen Klopp, ambaye kiukweli alitua katika uwanja wa Anfield mwaka 2015 akamwaga wino kandarasi ya miaka kadhaa ambayo inatamatika mwaka 2022, lakini sasa wanasema kazi yake kuntu. Na katika ligi kuu ya kandanda England msimu uliopita nusura tu
wachukue taji, lakini kama sio kusuasua mahali tu wakaachwa na Manchester City ambao walitetea taji lao kwa tofauti alama moja tu, alama 97, alama 98, ikawa kwamba ndo msimu ujao waweke heka na harakati ya kuhakikisha kwamba angalau kwa mara nyingine wanatua taji na kusitisha ukame wa zaidi ya miongo mitatu, miaka hiyo 30 ikifika msimu ujao. Manake msimu huu ilikuwa ni miaka 29, alafu ukiachia mbali ya wekundu wa Anfield, Liverpool hao ambao kiukweli kwa sasa mimi kusha kwenda kwa mkopo msimu ujao, wote niko kwa mkopo, nimetoka Arsenal kidogo. Tukirudi ligi ya mabingwa Ulaya ndio Joshua Makori nitakuwa narejea tu. Alafu kukusia tu hapa nyumbani ni kwamba Enoch Ochieng ndiye mfungaji bora wa ligi kuu ya kandanda ya Kenya msimu wa mwaka 2018-2019. Alivumania nyavu mara 20 katika mechi yao ya jana ya mwisho wa ligi. Aliweza kufunga mabao matatu katika ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Mount Kenya United ambayo tayari imekwisha kwenda ligi daraja la pili hapa nyumbani. Kumbuka huyu Enoch ndiye mchezaji wa 3 kushinda kiatu cha dhahabu kutoka kwa wanajeshi Ulinzi Stars. Aliwahi kufanya hivyo kwa wakati mmoja. Steve Waruru ambaye kwa sasa ni mshambuliaji wa Sofapaka alifunga mabao 12 mwaka 2011. John Mark Makwata mwaka 2016 alifunga mabao 15, na hawa wanajeshi waliwahi kutawala kandanda ya Kenya ligi kuu ikiwa ni mara 3 mfululizo. Mwaka 2003, 2004 na 2005 waliweza kulitoa hilo taji na kaliweka kabatini, manake ukilitoa mara 3 kifuatana basi na kuwa ni lako, vile walifanya Gor Mahia, manake pia wamekwisha kuliona mara 3 mfululizo wakaliweka kabatini. Kwa hiyo msimu ujao wafadhili wa Sport Pesa KPL, kampuni inayoendesha ligi kuu, taji litakuwa ni jipya kabisa. Alafu hapa nyumbani katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani ukumbi ule, leo hii ndo mashindano ya kanda ya 5 upande wa volleyball kwa wanaume yatakuwa ndo yanaanza tu rasmi leo. Kumbuka ya kuwania tiketi ya kwenda kushiriki mashindano ya bara Afrika mwezi Agosti kule Rabat, Morocco. Kenya itakuwa inaanza heka zake dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, lakini awali mechi ambayo itakuwa inatangulia na kufungua mashindano itakuwa ni kati ya Rwanda na Misri. Kwa hiyo tusubiri tuone kama pia hawa wanaume watafuata wale kinadada ambao Malkia Strikers tayari tiketi yao walitoa kule jijini Kampala nchini Uganda, wakawa ndio timu ya kwanza kutoka Kenya kuwa tiketi ya kwenda mashindano ya bara Afrika. Nimegusia tu kwa muhtasari kwa kiduchu shajara hiyo ambayo imesimama wima tisti kabisa saa 10 awamu nzima, alafu saa 1 jioni chungulia ile Jen Ngoiri. Na shukran sana Joshua Makori kwa muktasari huu. Mtazamaji, katika mada yetu leo tunazungumzia pesa mpya, noti mpya zilizozinduliwa na gavana wa Benki Kuu ya Kenya humo nchini, Daktari Peter Njoroge siku ya Jumamosi. Tayari hisia mseto zimeibuka, na wakati wote kuanzia sasa napaswa kuzungumza na wanahabari kuhusu ile ambayo Salim alikuwa amesema kuwekwa kwa picha hapo ya hayati mzee Jomo Kenyatta. Kama unavyoona ni picha za moja kwa moja kutoka Benki Kuu ya Kenya hapa Nairobi. Gavana Patrick Njoroge anapaswa kuzungumza na wanahabari, na ndiposa leo tunazungumzia swala hilo, noti mpya za Kenya. Na katika NTV sasa tunakuuliza, je, unakubaliana uamuzi wa kupiga marufuku noti ya sasa ya shilingi 1000? Tayari katika mitandao ya kijamii Paul Mutuma anasema Kenya ni ile ile, wakora wenye kupora walihusishwa kwa huu mpango pia washajipanga. Mutuku Freda anasema noti ziende, mimi ni hasla, sina hizo noti. Haya basi, endelea kusema nasi @Jane Ngoiri, @Salim Swaleh 001, @NTV Sasa. Na kwa sasa nataka kumpisha mwenzangu Salim Swaleh. Salim Swaleh, mengi yamesemwa kuhusu noti hizo za shilingi 1000. Ifikiapo tarehe mosi mwezi Oktoba hazitatumika. Kwa wale ambao wanasema wameficha chini ya godoro kwa magunia, kwa nini watu wanakuwa na kiwewe? Mkenya wa kawaida anataka kuelewa. Kwa mfano kama mimi niko na hizi noti shilingi 10,000. Ifikiapo tarehe mosi napaswa kufanya nini kabla ya tarehe mosi Oktoba? Wajua Jane, kimsingi sheria hii inalenga watu ambao wamejilimbikizia pesa nyingi kinyume na sheria, watu ambao hawawezi wakaelezea vyanzo vya fedha zao. Kwa mfano kama wewe una shilingi zako 10,000 na unaweza ukazielezea kule ziko, unapeleka benki katika akaunti yako kwa njia yoyote ile, na unaweza ukasema mimi nilizipata fedha hizi kupitia njia 1, 2, 3. Watakaokuwa na matatizo ni wale ambao watakuwa na fedha nyingi na hawawezi kuelezea vyanzo vya fedha hizo, kwa sababu tayari tuna sheria ambazo zinazungumzia
swala la usafishaji pesa au money laundering na vile vile swala la ufisadi. Kwa hiyo ima umepata pesa kupitia njia isiyokuwa halali au umepata pesa hizo kupitia njia ambazo ni kinyume cha sheria, na tatizo liko hapo. Salim, kwa hiyo pamoja na hayo zangu ni kidogo tu sana, nisiwe na wasiwasi. Zako kidogo, hizo hazina wasiwasi. Lakini kuna watu ambao wako katika jukwaa lako, inasemekana baadhi ya watu ambao wanashirikiana nao wana wasiwasi. Takuwa natuambia wenyewe, manake jana tulisikia wakisema pesa zikiwa ndogo kidogo wataweza kubeba nyingi zaidi, kwa hiyo itakuwa ni rahisi kurahisisha kazi zao. Wako hapa na watakuwa watujuza mengi zaidi. Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, unaweza kuwa sehemu ya mjadala wetu kama alivyosema mwenzangu Jen. Tuandikie kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Twitter @SalimSwaleh001, @JenGoiri, @NTV Kenya, hashtag yetu kama kawaida ni NTV Sasa. Katika jukwaa letu la NTV Sasa Jumatatu hii tuna waheshimiwa wabunge pamoja na wahadhiri. Kwa upande mmoja ninaye mheshimiwa mbunge wa Mugirango ya Kusini, Mheshimiwa Silvanus Osoro, karibu sana kwa mjadala. Mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Baringo, Mheshimiwa Gladwell Cheriot, ni fahari kubwa kuwa na wewe. Kwa upande mwingine ninaye seneta kutoka Laikipia, Mheshimiwa John Kinyua, karibu sana, ni fahari kubwa kuwa nawe. Na kama ilivyo ada, desturi na mazoea, tunaye rafiki wa karibu wa NTV, Profesa Hezron Mugambi, kama kawaida huwa nishani na fahari kubwa kuwa nawe. Karibu sana kwenye kipindi. Na labda kabla hata hatujafungua mjadala huu, tunakumbuka siku ya Madaraka, siku ya Jumamosi ndio ilikuwa siku kwa kile ambacho Wakenya wengi waliona kama ni kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Gavana wa Benki Kuu akatoa tangazo ambalo wengi wanaonekana kama tangazo hilo liliwapata, wanasema off guard. Kama tunaweza tukapata tangazo hilo la gavana. We have assessed the grave concern that our large banknotes, particularly the older 1,000 shillings series, they are being used for illicit financial flows in Kenya and also other countries in the region. By a Gazette notice dated yesterday, May 31, 2019, all persons have until October 1, 2019 to exchange those notes, after which the older 1,000 shillings banknotes will cease to be legal tender. Nitaanza moja kwa moja na Mheshimiwa Osoro. Kauli hiyo kwanza, wewe kama mjumbe umechukuliaje? Kwanza kabisa ni njia mzuri sana ya kumaliza maneno ama propaganda ambayo imekuwa ikisukuma huku nje ya kwamba kuna watu haswa upande ambao pengine wengine wetu tumeegemea kwamba wameweka pesa nyingi ama hela nyingi kwa nyumba. Ni hatua ambayo itakuja kutoa ukweli kwamba mambo mengi yazungumzwayo kule nje ya kwamba kuna watu wameficha pesa, ukweli utajulikana. Lakini pia ukiangalia kama argument ya kubadilisha sura ya pesa ni kwa sababu ya corruption ama ufisadi, hiyo hatua ni mzuri. Lakini kama ni kutaka kutumia hiyo kwa njia ya kisiasa, basi sio hatua mzuri. Ile kidogo tunapinga ni hii maneno ya kusema kwamba timeline iwe mrefu. Hiyo kwamba tarehe 1 Oktoba. Kitu ingepunguzwa kwa sababu nia ni kupinga ufisadi. Hiyo tarehe ingepunguzwa kidogo. Iwekwe pengine tarehe 1 Agosti ama mwezi ujao Julai hivi. Ndio tujue ni akina nani hao wameweka hela nyingi kwa nyumba ziweze kurudi kwa circulation. Mheshimiwa Gladwell, kwa upande mmoja wengi wanasema kwamba, na kama anavyosema Mheshimiwa Osoro, kwamba hivi ni vita vya kisiasa au hatua hizi huenda zikawa zina harufu ya kisiasa. Wewe unazungumziaje hatua hiyo kimsingi? Unajua Swaleh, kila mtu ako na vile anawaza na vile anachukulia mambo yanaposemwa. Unajua wale ambao wanasema ni vita vya kisiasa, wao wenyewe wanajua sababu zao. Lakini mimi wakati gavana huyu wa Benki Kuu alivyosema, hakusema kana kwamba kuna watu fulani, hakulenga mtu yoyote. Iwapo wewe labda unajishuku, basi hapo ndio shida iko. Manake unapoanza kuongea kana kwamba kuna mtu amekutaja, basi hapo ndio shida iko. Manake hata mtoto wakati mama unakuja unauliza watoto, nani amelamba sukari? Yule aliyelamba ndio wa kwanza kusema, mama si mimi.
So hivyo ndio kunaenda. Kwa unahisi kwamba wale ambao tayari wameshaanza kuzungumza labda wana wasiwasi kwamba wako na wasiwasi, na unajua huu muda ambao umepeanwa, sijui muda tena urudi useme huu muda ni mrefu, ili hali kabla ya tarehe moja hata hukujua kuna muda unapeanwa. So kwa hivyo kuna wale pia wafanyabiashara wa haki ambao hawaja kuwa na maana ya kuweka pesa zao kwa benki. Hao ndio wale ambao labda serikali wameonelea waelezwe kisha wajipanga kupeleka pesa kule. Haimaanishi watu wote ambao wako na pesa manyumbani mwao ni wahalifu. Mheshimiwa Senator. Kwanza kabisa nataka kushukuru kwa wewe kuniita hapa niweze kuchangia na ndugu zangu. Jambo lingine ambalo ningependa kusema, wazo hilo la pesa, mimi ningependa kusema ni wazo zuri sana, kwa sababu ukiangalia katika nchi zingine, kwa mfano India, walifanya namna hiyo na hadi ufisadi ikaweza kwenda chini. Hapa kwetu ukweli usemwe, kwa sababu kumekuwa na ufisadi na kuna ile uwezekano iko watu wameweka nyingi pesa zao katika manyumba yao. Kwa hivyo hiyo kwanza kabisa tukubali ni hatua moja nzuri kabisa na itatusaidia kupigana na huu ufisadi. Nakumbuka hata juzi tulikuwa tumefanya maombi katika pale katika ule mkaa wa Safari Park. Na kauli mbiu ilikuwa ni kupigana na ufisadi. Sasa tulikuwa tumeshindwa kupigana na ufisadi kutumia vyombo vyetu ambavyo tumeweka. Sasa tunaomba hata Mwenyezi Mungu aje atusaidie. Na hili swala la kusema hela zibadilishwe, muda uliopeanwa, kwangu mimi nakubaliana na waheshimiwa vile alivyosema. Maoni ya mheshimiwa wa kutoka Mgirango Konzoro amesema ya kwamba ule muda hata ni mrefu. Nikisikiza leo nimekuwa nikifuatilia kutoka vyombo tofauti vya habari na Wakenya wote wanasema huo ni muda mrefu zaidi, lakini tena nimesikia maoni ya mheshimiwa na nakubaliana na yeye. Lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba tuangalie shida yetu iliyokubwa. Shida yetu iliyokuwa kubwa sana ni ufisadi, na kila mtu yoyote anataka kupigana ufisadi, kwa sababu ufisadi unaletea shida katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza hospitali zetu zinakosa dawa, barabara zinakuwa mbaya, unapata ajali. Ufisadi umekithiri sana katika nchi yetu. Kwa hivyo kama iko jambo lolote linaweza kufanyika tupigane ufisadi, mimi naunga 100%. Kabla hatujasikiza kauli za kina Mheshimiwa Osoro na wengine ambao walikuwa wakizungumza jana kuhusiana na kadhia hii. Profesa, kwa upande wako unahisi kwamba hatua hii ina nia njema au kama inavyodaiwa inawalenga baadhi ya watu? Asante sana mwanzo kwa kunikaribisha katika mjadala huu. Ningependa tunajua kwamba sote tulio katika mjadala huu tulikubaliana kwamba na tulipigia kauli na kura katiba ya 2010. Katiba hiyo jambo moja ambalo inazungumzia ni kuhusiana kubadilishwa kwa sarafu hii ya Kenya. Na utakumbuka kwamba hatua hiyo imekuwa ikipangwa kwa muda, lakini wale wanaohusika wamepelekwa mahakamani kwa sababu mbalimbali. Lakini hatua hiyo nafikiri imefikia kiwango cha mwisho sasa, ndipo baada ya kesi hiyo kuamuliwa ndipo sasa tumepata sarafu mpya. Nafikiri tukubaliane kufikia hapo. Isionekane kwamba hatua hii imetokea tu, lakini hatua ya kisheria ndivyo inavyohitajika. Na hatua hiyo nafikiri imekutana na hali nyingine tofauti, kwamba tuna tatizo kama ambavyo waheshimiwa wamesema. Tatizo lingine kubwa ni jinsi gani ya kupigana dhidi ya wizi, wala si ufisadi. Wizi, mimi hupenda kuita wizi, manake ni wizi. Tunapenda kuleta msamiati mwingi sana kuhusiana na wizi, lakini ni njia ipi ya kupigana dhidi ya wizi? Sasa basi hapa ndipo mambo yanapobadilika, kwa sababu kila mtu na kila mwamba ngoma angependa kuvutia kwake. Kila mtu anaangalia hatua hii kwa macho yake, alivyosema seneta, mwakilishi, macho yake, kwamba labda inanilenga mimi ama inamlenga mwenzangu. Lakini ilivyo ni kwamba sheria tunavyosema inakata mbele na nyuma, ni msumeno. Kwa hiyo tukubaliane kwamba bila shaka hatua hii itaathiri baadhi ya watu, na kwa sababu ya athari ile nafikiri kwa fikra za serikali wakafikiria kwamba tukiwapa ama watu wakipewa makataa ama muda uliotosha basi itatosha, kwa sababu ukimsikiza yule gavana wa benki kuu amezungumzia si Kenya tu, amezungumzia eneo zima, kwamba
mambo haya yanaendelea kwa sababu ya ukubalifu wa pesa zetu, si Tanzania, si Kenya, si Uganda. Pumzi hiyo Profesa, nasikia gavana wa Benki Kuu Patrick Njoroge kwa sasa hivi ameanza kuzungumza na waandishi wa habari. Tusikize anasema nini. A major milestone for the country, the financial sector, and indeed CBK. It's actually a milestone by extension for every one of us, every Kenyan, and we should be proud of this moment. So later on in the presentation, I will ask that the banknotes be brought to you. They are already in circulation. They are already in circulation. I repeat that. They are already in circulation. And I would want you to see some of them and for you to actually see them as they are. You can feel them and so forth. The points to make are as follows. First, this involved a long process. I would actually add the word arduous in this long and arduous process, and we have followed all the applicable laws to get to this point. And in terms of the quality of the notes, we have tried also listening to the public. We've tried to put together a set of notes that we'll be proud of. We've also listened to the population. As you know, we actually did public, we involved the public in the designs of the notes and the various features on it. The coins, if you recall, had the pictures of or had images depicting our wildlife. And in the case of these banknotes, they are depicting various elements of our activity, economic activity, and aspects of things that relate to our prosperity, economic prosperity. So we have green energy, we have agriculture, we have tourism, we have, I've forgotten the other one, and also we have governance. These are actually, the other one was sports, I'm sorry. How could I forget that? How could I forget that? So those are, that's what has been depicted on it, on the back side of the notes. On the front side of the notes, one of the images that is there is really of the Kenyatta International Conference Center. It actually is something that all of us find recognizable. And in my words, when we launched this is iconic, the building, and I think everyone in the entire country recognizes that structure. I think we all know how those of us that come to Nairobi the first time, the first thing they want to see is Kenyatta International Conference Center and take their pictures there, because it is part of our sort of landmarks in our country. There are other images. For instance, there's an image of a dove at the front, which again symbolizes peace. There are images of animals coming through the numbers, and the big five, as I explained during the launch. So in sum, the design of the notes has satisfied every applicable law. It has satisfied public participation. We got a lot of ideas. For instance, as I have said before, one of the ideas from the public was to make the notes more accessible to visually impaired persons. And consistent with that, if you look at the notes, you'll see there are certain elements that make it much more accessible. There are certain bars that allow that sort of feeling of what the note is. There's also the numbers are raised, also at least to give it distinction, and also the writing of the name Kenya and so forth. Now those are not the only features, but I wanted to assure you
members of the public, members of the press, that this was an effort that was thorough, followed the law, and indeed successful at the end. So right here, I would want to thank everyone who was involved in this. First and foremost, the population, by giving us their ideas and also giving us time to deal with the issues that came up. I also want to thank the other supporting, let's say, those that supported us going forward, other parts of the governance structure. And finally, of course, I want to thank our own central bank staff that have worked tirelessly. I would even say many long nights here in the central bank, or long days, and have done the entire process with remarkable precision and accuracy, and indeed with utmost discretion. So that's what I want to say about that, and you'll see the notes as we complete the presentation. In terms of the way forward, we will continue to release the new banknotes to all the banks, all banks and microfinance institutions. Of course, at this moment, if you go to a bank, what you'll find is they'll probably have stocks that were there last Friday, meaning not the new banknotes, but very soon they'll be in every single banking hall, or rather bank branch, every single microfinance branch. And I think the point is this is expected to work as well, sort of seamlessly. Would also say that an element that that is now in high gear is the element of public awareness. That has really kicked into high gear, and explaining to the public the various elements. You've seen, for instance, we've been making a campaign in the media, both print, TV, and very soon radio as well. So it is important that this information gets to the deepest corners of our republic, to every single person that is within our borders. There's also some other work that needs to be done, but those are technical issues. Banks need to recalibrate their counting machines and all those other things, but that is, that is work. That's par for the course. There's no concern about those considerations. So I think in a nutshell, it is important to appreciate that milestone, and also appreciate that this is something that we should be very proud of as a nation, very proud of as a citizen of this country, and obviously very proud of if you have been associated with this particular project. That said, and you would probably agree with me, that yes, a lot of people have been very pleased with this. The population, in terms of the people you interviewed and others in the newspapers yesterday and elsewhere, and indeed even today on the various media outlets and so forth, there's been a lot of support and joy and gratitude for achieving this milestone. Those, I think, are important to appreciate. Those are the sentiments of the people that have been expressed. That said, yes, there are other elements that don't see it that way, and obviously believe that things may have not been done in that way, that process. And there are some that have made the claim that they do want to get their own assurances that the process was done correctly, and that's fine. I think it's fine for people to make those questions, but I think the point here is that we need to move ahead with the things even as we answer those questions. In particular, one of the reasons I was late just now is that we've just
a legal challenge has just been filed in one of the courts, and we have to deal with that. We are not waiting for it. We think this is more than just an inconvenience. It is something that we wouldn't call for, but so be it. We are obviously willing to deal with those issues in a matter of urgency. There's nothing worse than having uncertainty with regard to the currency. Nothing worse. Because every one of us uses that currency day in, day out. So it is important for every single Kenyan to have that assurance, and this is why we would want those matters to be dealt with due urgency, with due haste. Now I want to go to the next part, which is the Gazette notice that was also the second Gazette notice that was issued on May 31, withdrawing the currency. That is, withdrawing the shillings 1,000 banknotes that were prior to the new generation banknotes. I called it in my speech the 1,000 shillings old series banknotes. So this is really distinguishing them again with the new generation ones. The new generation ones remain, and you'll get a chance to look at them in a minute. But the anything issued that's just the 1,000, not the others, just the 1,000 Kenya shilling banknotes, those have been withdrawn. And the Gazette notice indicates that they will cease to be legal tender on October 1, 2019. So that is the clarity of the Gazette notice. It is true that there are those that claim that we had no right to withdraw the currency, and I think we will have that moment in court. The point is that we have always had that right, and we have used it in the past. So this isn't the first time we are using it. So I think we will make our claims, we'll make our argument in court, because this is just part of our normal operation, part of our currency management, of which we have complete independence. So that is something that is enshrined in the Constitution, but I think the arguments will be heard in court. So we've made this withdrawal of currency. What was behind it? I think in the speech I mentioned that there were two reasons, principal reasons. The first is to deal with the illicit financial flows that we have seen. The second is to deal with counterfeits that have begun to emerge. The illicit financial flows, one of you asked me recently, we have the numbers. Now, I would add that I would say that it would be a bit heroic for those that are engaged in illegal activity to tell the central bank what the activity is. You understand, right? What is the volume? It doesn't quite work that way. But sure, there are estimates, but and we in the central bank don't have estimates of that. We don't do that. But I think there are a lot of people there that deal with. There's actually even an institution that deals with the illicit financial flows, and they have their estimates. But I would rather look at something else. You have seen some of the cases that have been coming through in terms of illicit flows, illicit transactions. You've also seen, things related to, let's say, I would say odd transactions. You can call them fake gold or whatever else it is. And there is always a second leg of that transaction, which is the flow of the cash of the finances. So you do have a good estimate of some of it. And at the end of the day, you don't need to have an overall picture. You don't have to be very precise. All you know is iko shida. And the iko shida is enough for you to act. If the iko shida is not enough, then we have a problem. I guess the point is you don't wait until the house is really burning before you use the fire extinguisher. When you begin to smell smoke,
grab that fire extinguisher and begin to deal with it. Okay? So that's really what I want to say about the illicit financial flows. The point also is they are not just in Kenya. They are also in our neighboring countries. In effect, Kenyan currency, the Kenyan shilling, is the regional US dollar. Meaning the way, say, around the world, you have people that, you can use the US dollar, at least for the most part, and you can use it even for paying taxes and other transactions like that. Well, the Kenya shilling actually has similar, let's say, the acceptance, not just in the East African community area, but also wider, beyond those East African community boundaries. And so it is therefore important to make sure that our currency is not tainted by those illicit financial flows. Now, why the illicit financial flows are becoming more problematic now, I don't know. That's for others to write the history, or for that matter, papers and all those other things. The point here is that yes, this is something that is emerging, and iko shida. Therefore, we need to deal with it quickly and conclusively. There's another trend, which is counterfeits. This had not been there, and again, I would say that the Kenyan currency has many security features that have yet been dealt with, if you understand what I'm saying here. So actually, the counterfeits that we have seen recently, and you have reported it quite widely in your outlets, has been kind of very poor. But that's not the point. The point, you can see the intention of these people. Clearly, they can see there's something there. So I think the point here is we have to deal with them conclusively. And this is the reason, the second reason for this measure of withdrawing the older series 1,000 shilling banknotes. Now, having said that, some of you are concerned that, and they have heard a lot about what happened in India, and wonder, will we have a similar problem? The point is, we need to learn from the experiences of others, and I would want to submit that we actually looked at the matter in India, why things went the way they went. Meaning, what are the learning points? What are maybe the mistakes that they made from a perspective of the outcomes? It's true there are significant effects, long lines, long lines. The economy actually shrunk, or rather, the growth rate came down precipitously. But I think the point here is that we had, if you may, there are some points we learned from them, and I want to repeat from this. By the way, it's not unusual to have demonetization. Maybe India is the most famous example, but there are other examples, and I would actually mention two. Well, actually, I'll mention three. There is the example of Zimbabwe some time ago, where they demonetized their own currency and actually ended up going to the rand, US dollar, euro, and that's the currencies that they were using at the time. But they demonetized, they withdrew their own currency. This obviously was trying to deal with more fundamental issues. I won't go into the history of it. You know the history as much as I do. There was also the demonetization of the other, let's say, other European currencies at the time of the euro, when the euro was introduced. And obviously we can talk about the D-mark as an exception in many ways. But I think the point is they demonetized the lira, the Spanish peseta, and all those other things. I think, again, we know why that was the case. I just, again, want to insist that demonetization is not something that is, it's a tool of central banking. It's a tool like any other that has to be used correctly. There's also the example of
actually Kenya. We demonetized at the end of 2011. For instance, you know, the 5 shilling note is not valid today, i.e. we demonetized it, we withdrew it. So there are many examples, but I think I want to leave those with you. What are the lessons that we learned from the Indian experience? First is that they decided to demonetize immediately, meaning the announcement was made and immediately the currency could not be used for transactions, meaning it ceased to be legal tender upon announcement. Now, you can imagine what happened. Let's say you are a truck driver. You're moving from point A to point B and you stop for lunch at a particular place, and then it gets demonetized, and that's all you have. I mean, you have problems about your lunch, you have problems about where you're going to buy your fuel because you don't have money to continue. So you can imagine what happened there. And the next instant was, I need to change this because they gave you 50 days to transact that, to change your now non-legal tender to a new bill which would have been legal tender. Try to go to a bank, but they didn't have the currency. So there was a shortage, you understand, because it takes time to do some of these things. So you can already see what was the decision would lead to some serious crisis. And that's really what happened. So, and this is why we have allowed a sort of a period where the transactions will continue. You can continue to transact, but at a particular time, October 1, it will cease to be legal tender. Now there is a question that has come up, but Governor, why did you give them 4 months? You're being too generous. Why not do it in a month or in a week? And I think that question is valid. The answer is simple. There is a balance that we have to strike. And this relates, for instance, to our people, Wanjiku. Think of your shosho, right? And maybe when you visited her, you felt really generous and you gave her 5 crisp $1,000, 1,000 shilling banknotes. And she's been keeping them and all those other things. You see, she doesn't go to the bank. She's not like you and me in terms of going to the local bank all the time and all those other things. And it will take time for the information to filter to her. The point is, if you were too aggressive and brought it and closed that too quickly, you'd have a very onerous task, or rather you'd put a lot of pressure on the Wanjiku, the common person who is actually doing the right thing and actually has no concerns in terms of illicit flows or counterfeits and things like that. So in effect, the people who will be punished the most will not just be the crooks. The ones that are punished the most will actually be the shoshos and our people who are at a different level. So this is why we need to have it. We have this balance, and hope that it is a correct balance. And obviously there's judgment there, and our judgment was that was a balance. We could strike it there. So the second thing, as I said, in terms of lessons, was that there wasn't enough cash in ATMs, and there were long lines and things like that. So it is important for us to make sure that the currency is available in all the banks. And our intention is, in a matter of days, it should be available in every single bank outlet, i.e. every single branch in the country. That is our intention. And I think we can get to it. We can get to it. Then the other thing is the issue of having a strong AML-CFT framework. Strong AML-CFT framework. The point is that those that are involved in illicit transactions, illicitly acquired cash,
should find it very difficult, i.e. impossible, to get the money in the banking system, or even to bring it, to convert it into new generation banknotes. So we need to maintain that strong framework, which was one of the things that I think we also learned from the Indian experience. We believe we have a very strong AML CFT framework, and just to be clear, I have just spoken this morning to the CEOs and operators, chief operation officers of our commercial banks, of our microfinance bank. I will talk this afternoon, maybe after this presentation, I'm not sure when, with the foreign exchange bureaus. Yes, the FX bureaus are part of this. I'll also talk to the money remittance providers, or the PSPs. That's the payment service providers as well. And we'll also, so that is to make sure that all that is dealt with. I'll also be communicating with our sister central banks around us, and explaining to them what we are doing, and we need their cooperation. You do not want to have money going to other jurisdictions in order to return back to this jurisdiction. And it is their business to make sure that their jurisdiction is clean. So in a sense, we are offering a public service to other jurisdictions as well. And I think it's important to appreciate that. We, as a fraternity of central banks, are quite tight. So it doesn't take much to help each other. And this is something that is obviously helpful to all of us. We'll be talking further to other jurisdictions, meaning jurisdictions that actually have been through ports of various transactions from Kenya or into Kenya, so that they too raise their alertness of any flows that is destined or leaving our country. So in a sense, we need to corner those that have been involved in illicit flows and deal with it in that way. The last point I wanted to make about this is the communications. We need, in the case of India, we also learned that they could have done better on the communication. I have learned more and more how important communication is for central banking. And this is one more thing. It is extremely important. So we'll be communicating, and later today we'll be issuing a press release that will cover some elements of how the process of demonetization will take place. But I think the point here is we need to be in touch with you, so that we can also communicate to the public, members of the public, in quickly, and for them to feel that the process is not onerous, and at the same time it's targeted correctly, rather than sort of having a high cost to all of us, meaning it to be risk-based. Wanjiko isn't so much of a risk, but maybe other persons, of people with larger transactions are more of a risk because of the nature of their business or whatever else it is. Naam, mtazamaji, bila shaka ni gavana wa Benki Kuu ya Kenya Patrick Njoroge akizungumzia, wakitoa ufafanuzi kuhusiana na hatua ya Benki Kuu ya kupiga marufuku noti za shilingi 1000 kuanzia mwezi Oktoba, tarehe 1 Oktoba mwaka huu 2019, akisema kwamba mambo mawili yalichangia hatua hiyo kuchukuliwa. Moja ni kuendelea au kuchipuka kwa biashara haramu ya pesa bandia, na pili ni kujaribu kupambana na ufisadi. Na ameelezea mifano mingi tu, akizungumzia kwamba si jambo geni kwa mataifa mbalimbali duniani kuwa na hatua kama hiyo. Utakumbuka Umoja wa Ulaya ulipobuniwa, na umoja huo ukawa umekubaliana kwamba sarafu ya euro itumike kama sarafu katika nchi wanachama. Hilo lilifanyika. Baadhi ya nchi ambazo ziko ni wanachama wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya ziliamua kuweka kando fedha zao na kutumia sarafu ya euro. Amezungumzia vile vile masuala ya India na kueleza matatizo ambayo yalipata India, na ni masomo yepi ambayo wamejifunza kama taifa kutokana na kile ambacho kiliwafika Wahindi wakati walipobadilisha au walipoondoa baadhi ya sarafu zao.
Haya yamejibu maswali mengi ambayo baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa wakizungumza kuanzia jana kuhusiana na kwa nini wasifanye kesho kutwa, lakini tutakuwa tunarudi hapa studioni na kuzungumza na wao, manake tuko nao hapa studioni. Kama ndio kwanza unafungulia runinga yako na kujiunga nasi, hii ni NTV. Sasa tunakwenda mapumzikoni, lakini tunarudi baada ya muda usio mrefu. Usicheze mbali. Change nguo ndo ni babangu akachukua blanketi akanifunika nayo macho. Tukilima anatuita hapo nyumbani, anatutoa Swaleh. If these walls could speak, then they will tell of the crippling fear and the intense pain experienced. Tukata na kipanga. Mimi nilikuwa nakaa nikistuka kila wakati sababu amechukua kisu, anasema anakuja kutuua. As at today, we have about 77 who are in custody. The torture doesn't end upon their rescue. What about the trauma of these kids? Sema like Pichako. Professional mourners, Kenya. Fungulia runinga yako na kujiunga nasi. Unatazama NTV Sasa. Mjadala wetu leo ukiwa unatupia jicho swala la pesa mpya na mjadala ambao umeibuka kuhusiana na pesa mpya. Muda mfupi uliopita Gavana wa Benki Kuu Patrick Njoroge amezungumza kujaribu kuweka bayana, kuweka paruanja baadhi ya maswali ambayo yameibuliwa na Wakenya wa kada mbalimbali, haswa zaidi wanasiasa. Tunaendelea kuzungumza na wageni wetu hapa studioni. Ninaye Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Ninaye vile vile Senator John Kinyua ambaye ni senator wa Laikipia, vile vile mwakilishi mwanamke kutoka kaunti ya Baringo Mheshimiwa Gladwell Chiriot, na mbunge wa Mugirango ya Kusini Mheshimiwa Silvanus Osoro. Nitaanza tu na Senator. Kwa haraka kauli ambazo amezitoa gavana wa Benki Kuu, unadhani amejibu baadhi ya maswali ambayo tulikuwa tunaulizana kabla ya hapo? Nataka kusema
amegonga ndipo, kwa sababu ukiangalia masuala yaliyokuwa yamechibuka hasa kwa wanasiasa ambao walikuwa wametaja pengine wangetaka muda uwe mfupi, lakini amesema bayana, akaonyesha sababu, kwa sababu amesema ya kwamba anazingatia watu wote walio katika nchi ya Kenya. Akasema vizuri hasa na akasema, nikimtaja tu alisema kama vile mfano wa Njiko, yule ambaye wale wanyanya wazee wanaweza kuwa wamepewa hela na wana wao wenyewe wana ule ujuzi ama kujua kwamba yale mambo yanayoendelea kisasa. Kwa hivyo ndiposa amepeana ule muda, ndiposa wale wazee. Tena kuna jambo lingine amesema amepeana mfano wa India. India walipobadilisha sarafu zao, kuna ile shida ambayo ilitokea. Uchumi ukonekana ya kwamba unazorota. Kwa hivyo hayo yakawa ni masomo kwetu. Kwa hivyo naona sisi tukizingatia, ametaja nchi tofauti, akasema Zimbabwe, akasema Jumuiya ya Ulaya, akiangalia hayo yote. Kwa hivyo sisi tuna mwelekeo mzuri kabisa, na mimi nikimwangalia vile alivyosema, nataka kusema ni mtu ni kwa uwerendi mwingi na ustadi, na nina hakika pengine jambo ambalo hakuligusia na nilingoja sana aligusie ni hili swala ambalo limekuwa swala nyeti. Watu wengi wanauliza kwa nini kuna lile, ukiangalia katika jumba la KCC, kwa nini ile picha, ule mchongo aliyekuwa rais wa kwanza Kenyatta, kwa nini huo mchongo uko pale? Nilingoja. Bila shaka tumeona baadhi ya watu wameisha kwenda mahakamani kupinga hilo. Mbunge katika bunge la Afrika Mashariki Mbugu amekwenda mahakamani kupinga hilo. Profesa, kwa upande wako unahisi kwamba baadhi ya maswali mengi ambayo yamekuwa yakijitokeza yamejibiwa kupitia kikao hicho na wanahabari? Nafikiri kuna yale maswali ambayo labda yatachipuka baadaye, lakini yale ambayo tayari yameshaelezwa nafikiri amejaribu kuyajibu kwa uwezo mkubwa, hasa kuhusiana na masuala ya muda, makataa ya kubadilisha muda wa miezi 4. Nafikiri ameeleza vizuri kwamba kubadilisha kwa mara moja labda kutaleta matatizo katika uchumi wa Kenya, na watu kuweza pia kuwa na zile fikra na kuweza kubadilisha na kuzirudisha hela hizi kwenye mabenki ili hizi sarafu mpya ziweze kutumika. Nafikiri amejibu kwa tunaweza kusema vizuri kuhusiana na masuala haya. Labda mengine yatachipuka baadaye, hatujui kuhusiana na sarafu hizo, labda ndiye aweze kujibu. Lakini kwa sasa nafikiri amejaribu kueleza. Hata mimi nakubaliana na wenzangu kwamba amejaribu kujibu maswali mengi ambayo yamekuwa akiulizwa na kila mtu. Ingawaje kidogo ninabaki bado na swali kwamba sababu kuu ya kubadilisha hela ama sura ya pesa ilikuwa ni kujaribu kurudisha pesa nyingi kwenye economy ama kwenye uchumi, kwa sababu inaaminika kwamba kuna watu wengi wameweka pesa kwa nyumba. Muda huo mrefu basi hauzuii yule mtu ambaye amepata pesa kwa njia ambayo sio halali kubadilisha hela vile inastahili. Pengine lakini tunajua kwamba pamoja na hayo kuna sheria zile ambazo za anti laundering Act ambayo inaweka vizuizi vingi sana kwa mtu kujaribu kubadilisha fedha kwa mara moja kwa mpigo, na watu kama hao. Lakini ndio nasema kwamba kwa mara moja, umesema vizuri kwamba kwa mara moja, lakini hapa tuko na miezi 4. Kwamba pengine mtu ameweka hela kama ulipita hesabu vizuri shuleni, milioni 1. Kwa sasa hivi tuna siku kama 118 tangu. Kweli kabisa. Jalia mtu ana milioni 200 ndani ya nyumba, si haiwezekani kwa sheria zilizoko sasa hivi. Mtu ambaye anaweza kufikisha milioni 200 kwenye nyumba haizi kosa rafiki 10 ama 5 kama yeye ambao wako kiwango kama hicho. Kwa hivyo kupatia mtu package ya 5 million hivi kidogo kidogo unibadilishia hapa na kwa muda wa miezi 4, si kazi ngumu. Kwa hivyo hii kama sababu ni ya kupigana na ufisadi, kwangu naona kwamba haijakuwa na jawabu kabisa, kwa sababu huo muda ni mrefu sana. Lakini na hiyo basi ndio nasema kwamba hakukuwa basi na haja ya kuwa na deadline. Hakukuwa na haja ya kusema kwamba kuanzia tarehe 1 basi Oktoba hii pesa ingepotea tu automatically. Kauli yake imeeleza wazi kwamba sio swala tu la ufisadi na kwamba sio swala ambalo linamlenga mtu fulani. Hiyo sababu nyingine yako sawa, lakini pia kuna swala kabla hujaingia kwa mwenzangu hapa Gladwell, ile ambazo seneta amesema la picha kwenye hela. Hilo pia litaleta shida kidogo, kwa sababu ukweli kwamba
kuna picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta kule ndani, hata kama wasema kwamba ni ya KICC, kuna picha ya wanariadha kule ndani. 200 iko na picha kwa umbali, inaonyesha picha ya viongozi wote wa nchi wakiwa wachanga kidogo, kuanzia hayati mzee Jomo Kenyatta all through hadi president wa sahihi, rais wa sahihi ambaye mjadala huko katika tafsiri ya portrait na image. Unajua mjadala huo, mimi sasa kama mwanasheria nakwambia kwamba hiyo ni portrait, na portrait ni mfano wa binadamu. Kwa hivyo ukiangalia hiyo hela waweza jua kwamba huyu ni mzee hayati mzee Jomo Kenyatta. Hilo tu fahamu ya kwamba huyu ni mzee hayati inafanya iwe portrait. Inafanya iwe portrait. Kwa hivyo inafaa kutolewa tu. Mbona hawangechukua nani huyu atakuwa akiangalia akijua ni hayati mzee Jomo Kenyatta, basi ikiwa mheshimiwa atajua, alafu tukienda Uganda, yule wa Uganda hatajua, inaifanya kutokuwa portrait kwa sababu yule hatajua. Lakini sasa hela ni za Kenya na zimetengenezewa katiba ya Kenya. Wale tumsikie Gladwell kidogo. Kauli yako pengine. Gladwell. Unajua hata mheshimiwa Osoro amenishtua. Jinsi ambavyo tayari ako na hiyo wazo la ufisadi tu. Jinsi ambavyo hiyo pesa itapangwa kupewa wengine milioni 5 ya kubadilishia milioni 200. Mpaka anashangaa kwani hawa watu wanakula na kuongea na kulala tu ufisadi jamini. Sikuwa naweza waza hivyo, lakini jambo ambalo limenikujia vizuri, Mkabana ameeleza vizuri kwamba hana nia ya kulenga wale tunawaita wafisadi ama wezi peke yake. Na nilikuwa nimesema hapo mbeleni, kuna kweli hata wamama walifanya biashara, tuna mababu wameweka fedha zao tu, hata wajawahi, hata wengine wamefunika kwa shimo. So wale ndio watu ambao tunaangalia mambo yao kusudi pesa zao za halali zisije zikapotea. So mimi kwangu unaona kwamba tusiendelee sana kujadili mambo haya ya kusema sijui portrait, sijui picha, sijui image. Unajua ukweli ni kuwa Swaleh. Kama Osoro picha yake ingekuwa hapo ange complain. Unajua sababu hapa sio picha ya mzee. Kwa sababu unajua mimi kama mwananchi, tuseme kama mimi ni mbunge, mimi hata hainisumbui ni nani akako kule ama nini, kama hii pesa imebadilishwa. Tunazungumzia masuala ya katiba bila shaka. Swala zima la ni nani yuko au ni nani hayuko si muhimu zaidi, tunaangalia kile kipengele cha katiba. Mimi inanisaidia hapa zaidi ni kama hili swala litakuja kupunguza ufisadi, ambalo ni jambo imetusumbua zaidi kuliko hii portrait mnaongea. Hata kama tunaheshimu constitution, hii kitu ni muhimu kuliko hiyo vitu tunasema. No, lakini kidogo unajua hii furaha na nasema excitement ambayo inaonyeshwa na kikundi fulani cha kisiasa, hasa kwa sababu ya neno hili la pesa, ni fani sana kwa sababu ngoja kidogo. Sikuelewi kikundi kipi. Kuna vikundi, unajua mheshimiwa senator, najua unaishi Kenya, unajua kwamba kuna vikundi viwili sasa hivi vya kisiasa halali kabisa. Kuna kikundi ambacho kina actually ni vitatu. Kwanza kinaitwa Tangatanga. Ambapo wewe uko ndani. Tangatanga mimi niko ndani kwa sababu mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndiye alisema kwamba deputy rais atembee Kenya, tangatange Kenya akiangalia shida za wananchi. Kwa hivyo sisi tunafuata agizo la mheshimiwa rais. Alafu kuna kieleweke, alafu kuna kile kingine kinaitwa songa songa. Songa songa ni kile kikundi ambacho pengine kimeingia Jubilee kule ndani, wale wenzangu kutoka ODM wanaambia wenzangu kutoka Jubilee songa songa, hata sisi tunataka kukaribia. Sasa wale ambao wametoka ODM kabisa, kieleweke ni wale ambao wanasikia ubaya wapigiwi simu na mheshimiwa deputy rais, wanasikia tu uchungu. Lakini sasa niseme namna hii, tusiingie excitement ambayo tusipoteze dira katika mjadala wetu. Ndio hiyo point nilikuwa nataka sasa kuisema kifedha. Niseme namna hii, maongeo mengine hayafai kuongelewa. Ufisadi ni vizuri tupigane na ufisadi, lakini tuangalie hii kitu. Hatujaziba njia zote za kukabiliana na ufisadi. Hata tukibadilisha hela, kama mtu ni mwizi na ako kwa ministry fulani anataka kuiba hela, ataiba tu na hizo aweke sasa hizi mpya kwa nyumba. Tunafaa tujue hizi cases zote ambazo zimeenda kotini, ambazo DPP amepeleka na DCI, watu wafungwe.
Hiyo ndio the only deterrence ya kuzuia mtu kuiba, ya kwamba anajua kwamba nitafungwa, nitawekwa ndani miaka 10. Kwa hivyo hata tukibadilisha hela kesho na wale wengine walete pesa, basi mtu apoteze pesa, hizi 1000 zibaki makaratasi kwa nyumba. Kama mimi ni mwizi nitaiba tu. Nataka tusikie na wananchi nataka tusikie pia kauli ya wananchi wa kutoka kaunti ya Murang'a wanasemaje kuhusiana na mjadala huu, na vile vile tutakuwa tunakupatia fursa mpenzi mtazamaji kuweza kutupigia simu moja kwa moja kupitia nambari zetu za simu ambazo zitakuwa kwenye runinga yako moja kwa moja. Nikupeleka katika kaunti hiyo ya Murang'a. Mwandishi wetu Martin Waura yuko standby. Martin. Asante sana kaka Salim. Tunakuja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Murang'a kama ulivyosema, na huko pande ya studio unaongea na wanasiasa, na mimi nataka tu kuzungumza na wananchi hapa Murang'a ili waweze kunipa mawazo yao kuhusu pesa hizi kubadilishwa kwa shilingi 1000. Bila kuchukua muda mwingi, ningetaka tu kuzungumza na jamaa ambao wako hapa hivi. Ningetaka tu nianze kwa majina na uniambie wewe, kulingana na maoni yako ni yapi kulingana na kubadilishwa kwa hii noti hii ya shilingi 1000? Mimi majina naitwa James Musioka. Nimeona vile serikali ilifanga kuexchange noti ni vile iwe hakuna wizi kwa mahali ya pesa. Sisi hata huku nje tumekaukiwa hakuna pesa. Na hii noti mpya itawezesha ili tuwe hiyo noti inayafaa kila mtu awe na noti mpya, hakuna pesa imepotea. Na ni vizuri kwa sababu hii noti mpya itawezesha kila mtu au hakuna wizi huko wa pesa. Na huku nje tumekaukiwa hakuna pesa yote. Kulingana na wewe, serikali imepeana miezi 3 watu waweze kubadilisha pesa hizo. Kulingana na wewe, unaona huu muda ni mwingi ama ni mdogo? Hiyo muda naona sio mbaya, ili mtu awe amejitayarisha kupitisha ile pesa kama kuna ile ako nayo nje. Unaona itaweza kweli kupigana na ufisadi? Itaweza, kwa sababu utakuwa unapeleka noti ya zamani huko. Asante sana. Nashukuru. Ningetaka tu kuzungumza na kaka mwingine hapa. Kaka tu enjoy. Ningetaka tu unaanze kwa majina yako na uniambie maoni yako kama mwananchi ni yapi kuhusu ubadilishaji wa noti ya 1000. Mimi kwa majina yangu naitwa Lawrence Mugure. Mimi kama mwana youth naweza shukuru rais wetu kwa vile alifanya vizuri kuonyesha njia ya kupigana na ufisadi. Tunamshukuru kwa maana wale viongozi wameficha pesa kwa nyumba, sasa wataanza kuzitoa na itatufikia sisi kama vijana. Kwa hivyo tunashukuru na tungemwambia ni asante na pitia tu hapo. Inasemekana muda ambao umepeanwa kulingana na wewe ni wa miezi 3. Unaona kulingana na wewe ni sawa ama ungependa vipi? Mimi kwangu hata muda aliopeana naona ni mkubwa. Angefaa mwezi huu tunaenda ukianzia tarehe 1 ikiwa imeanza kufanya hiyo kazi. Maana watu wengine wanaweza chukua hiyo nafasi kubadilisha hizo pesa na kuzifanya ambazo ni kama dola. Sasa ukute upande wa dola imeanza kuinuka na noti yetu inaendelea kuenda chini. Kwa hivyo muda hata ni mrefu, nafaa kuwa mchache zaidi. Ungetaka muda kama mgani hivi? Kama mwezi wa 7 ukianza hivi tuanzane nayo mambo mapya. Ndio hizo noti na hizo pesa mpya zifikie sisi kama wana youth. Mimi nikiongea kama mkubwa wa youth hapa Murang'a. Asante sana. Nashukuru. Ningetaka tu nizungumzie na kaka wa mwisho hapa hivi. Unipe tu nianze kwa majina yako na unipe maoni yako kuhusu ubadilishaji wa noti hii ya 1000. Kwa majina yangu mimi naitwa James Macharia Mwangi. Mimi mkaaji hapa Murang'a. Na mimi naweza sema rais venye alisema na huyo mkurugenzi wa banki kuu, hizo pesa wamepatiana hata muda kubwa sana. Mimi kwa maoni yangu mimi naweza sema juu viongozi wameficha pesa kwa manyumba na magunia, mimi naweza sema hata wapatiwe wiki moja waregeshe pesa kwa bank ndio wajulikane ufisadi yao. Kuna wale wanasema ambao wataenda kotini kusimamisha pesa hizi zisianze kuzunguka. Maybe maoni yako ni yapi? Kwa maoni yangu wenye wanakimbia kotini kupinga hilo neno ndio wako na pesa kwao kwa manyumba kwa gunia, ndio wanapiga hizo pesa. Asante sana. Haya. Kaka Salim, hao ni baadhi ya maoni ya wananchi kutoka Murang'a. Wengi wanasema kuwa muda huo ambao umepeanwa na serikali ni mrefu sana na watu wengi wangeweza kuenda kubadilisha pesa hizi na kuficha zingine. Lakini hii ni maombo tu ya serikali na sisi tutazidi tu kufuata mtaratibu ambao serikali umepeana na kurudisha kwako Salim. Hao ni baadhi ya maoni ya wananchi kutoka hapa Murang'a.
Naam, shukran sana Martin Mwaura. Na kauli hizo za wananchi kutoka kaunti hiyo ya Murang'a, wanasema kwamba makataa hiyo irudishwe nyuma iwe mwezi mmoja ili vijana waanze kupata pesa. Ni baadhi tu ya tafsiri ambazo ziko kule nje, mtazamaji, kuhusiana na athari za pesa. Kuna wale ambao wanaamini kwamba pesa hizo zitaanza kusambaa na kuja kwa wananchi kwa karibu zaidi. Lakini Profesa, haya mambo ambayo yanazungumziwa na uelewa ambao unajitokeza unaonyesha kwamba pana haja ya Benki Kuu kutoa nafasi ya elimu jamii ili watu waelewe kwanza athari ya hatua hii itakuwa ni nini na faida yake kwa uchumi. Ndio, nafikiri hilo ni swala ambalo ni muhimu sana, na nafikiri kuelekea barabara hiyo, nafikiri ndio sababu gavana wa Benki Kuu ameanza kwa hutubia wanahabari na kueleza masuala ambayo labda yameibuka na yale maswali ambayo watu wanauliza, na nafikiri itachukua muda mrefu ili Benki Kuu iweze kueleza masuala ambayo yatafuata, faida, matatizo ambayo yatazuka, kwa sababu yatazuka na mambo kama hayo. Lakini ili kueleza tu swali moja ni kwamba tunapozungumzia kwa mfano kuhusiana na picha ya kulingana na sheria inavyosema kwamba hairuhusu ile tunaita portrait, kwenye Kiswahili nafikiri tunasema picha ya mtu na vitu kama hivyo. Lakini swali ambalo wakati mwingine najiuliza, watu wanapopiga picha pale kwenye KICC na kuonyesha kwamba wamefika mwisho wa sehemu hiyo, na picha nyingi ambazo watu wamepiga ni kwa sababu ya matukio na sifa za kihistoria ya jengo lile na kufungamanishwa na si jiji kuu la Kenya tu, lakini Kenya yenyewe ni kama sehemu ya utamaduni wa Kenya na utambulisho wake. Sasa swali inakuwa, je, bila sanamu ile, maana katika Kiswahili sasa ile ni sanamu, si picha tena. Bila sanamu ile tunaweza kuliita lile jengo KICC, au bila sanamu ile basi historia hiyo na utambulisho huo utapotea. Nafikiri hapo ndipo mjadala utakapozuka kwamba hii inatambulishwa zaidi na sanamu hii na mtu huyu, au inatambulishwa zaidi na nchi ya Kenya na mji wa Nairobi. Nafikiri ndio jambo kubwa zaidi. Sasa jambo ambalo limejitokeza na wengi wanasema kwamba masuala ya kisheria, rais na gavana Benki Kuu katika hatua ya kwanza wana mamlaka ya kisheria ya kuweza kutangaza kuondosha au kudemonetize baadhi ya fedha zetu. Kulingana na ukisikiza kutoka watu tofauti wanapeana, kila mtu ana jambo tofauti la kusema, lakini ukweli wa mambo ni ya kwamba kisheria wana jukumu na wana ule uwezo wa kupeana ule ujumbe kwetu wa Kenya. Na jambo ambalo ningependa kusema ni ya kwamba kwanza kabisa tukubaliane kama Wakenya wote. Wakenya nimewasikiza, hata tumesikiza na wewe hapa, wala kutoka Murang'a, ukisikiza hata sehemu zingine, wote wanakubaliana hatua yenyewe ni nzuri. Na jambo la kwanza, kwa sababu kiongozi yoyote anaongoza kwa sababu ya Wakenya. Wakenya wote wanakubaliana kwanza hili ni jambo zuri. Jambo lingine, mambo ya picha, mambo nani atakayekuwa pale, kwangu mimi sioni kama ni jambo ambalo linapaswa kutusumbua zaidi, kwa sababu kama itaenda kwa koti, wacha nao wale wanasheria wafanye yao. Lakini jambo ambalo la muhimu zaidi kwetu sisi ni kwanza, Wakenya wanasema, numwasikia akisema kuna viongozi wana pesa kwa magunia, na mfano nakumbuka sijui Waweru amesema ya kwamba wale ambao wanaenda kotini sasa pengine ni wale viongozi ambao wana pesa na magunia. Si viongozi peke yake, kuna wale wafanyi biashara, na siku ambazo zilipeanwa kama vile alivyotangaza siku 120 ni kila mtu yule alipata pesa kihalali, pengine ukupata kihalali, utakapokuwa ukirudisha utakuwa ukiambiwa hizi hela ulipata namna gani. Na hapo ndio tutakapokuwa tukipigana na Profesa aliita wizi, nifuatilie niwache kuita ufisadi, kwa sababu ukiba shilingi 10 unaitwa mwizi, ukiba kuku mwizi, ukiba mayai mwizi, ukiba hela nyingi unabadilishiwa jina, badala ya kuitwa mwizi unapewa ufisadi. Nafikiri ni mamlaka. Mwizi anapewa mamlaka, anaitwa mfisadi. Lakini sasa nataka kufuatilia vile ulivyosema, watu wache kuwapa vio, tuete wezi. Na mimi nina imani, kwa sababu kile tunachotaka ni tupigane na ufisadi.
Nakumbuka Mheshimiwa Kozolo tulipokuwa akiongea amesema ya kwamba kuna zile ambazo taasisi za kupigana na ufisadi, kwa nini zifanye kazi yake, watu washikwe, wapelekwe mahakamani na wafungwe? Nakubaliana na yeye, lakini kwa sababu umeonekana kumekuwa na ugumu, nakumbuka tulikuwa na yeye na akaimba vizuri pale sana, na kauli mbiu ilikuwa sisi tumeenda pale, sasa tunamuomba Mwenyezi Mungu aje ingilie kwa sababu ufisadi umekithiri sana katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni vizuri tutatumia kila uwezo ulioko kwetu sisi tupigane na ufisadi. Kama ni kwenda kuomba kanisani, kama ni kwenda kubadilisha hela, kama ni sisi kuongea na viongozi kuambia chochote ambacho kitakachowezekana kusudi tuweze kupigana na ufisadi. Wakenya wengi wamekubali, na wamekubali kwa sababu ya kitu kimoja. Mtu yoyote, Mkenya yote anaongea kwa sababu ya ufisadi. Anasema ndio, tunashukuru tutapata hela kwa sababu wanakisia iko watu fulani ambao wameficha zile hela. Kuna Mheshimiwa Gladwell, kuna wale ambao wanahisi kwamba hatua hii pia inaweza ikawa na athari hasi au negative impact kwa uchumi wa Kenya, kwamba huenda shilingi katika kipindi cha miezi miwili mitatu ikawa imeshuka thamani kutokana na kile ambacho wengi wanasema kutakuwa na circulation nyingi sana katika soko, na hivyo huenda ukawa na athari kwa shilingi ya Kenya. Hilo linakutia wasiwasi labda? Litatia wasiwasi, na itakuwa tu kulingana na fedha ambavyo kweli watu wako nazo kwa nyumba. Unajua, iwapo muda utaisha ama mtu unaona kwamba muda unaisha na hataweza kutumia vile pesa ama kubadilisha kwa njia ambayo inafaa na wakati huo, kuna jinsi ambavyo pesa zinaweza anza kutumika kiolela. Kwa sababu mtu anatafuta njia ya kuzitoa simtoke ili sheria isimpate. Katika hiyo hali unawezekano kwamba fedha zinaweza kuwa mingi, lakini Kenya hii, ndugu Swaleh, Wakenya wengi hata shilingi 10 hawana kwa mifuko. So hata kufika wakati ambapo pesa hizo ati zitaonekana kuwa mingi, itakuwa ni ngumu sana. Manake watu hata sasa wengi hawawezi hata kununua chakula cha siku. So kwa hivyo ndio pesa hii ifike kiwango cha kuona kwamba imekuwa mingi nchi hii, itakuwa ni nadra sana. Kwa mfano ukipeleka fedha hizo Baringo kule, sasa unajua kwangu kuna watu wanalala njaa, wanaweza kuwa wanaona chakula inauzwa kisha hawawezi kununua manaka hawana fedha. Ukipeleka hizo fedha huko hata itatembea tu, hata watu hawataiona. Manake ukianza kuwagawa labda 1,000 hakuna pesa. Unaona kwamba itakuwa ni sawa na naona kwamba watu wasione ugumu ama tahadhari kwa kwamba fedha hizi zitakuwa mingi. Inategemea tu, labda mahali fedha inaweza kuwa mingi ni hapa Nairobi. Kisheria, Mheshimiwa Osoro, manake wewe ni mwanasheria. Lakini mashinani hakuna fedha. Manake wewe ni mwanasheria vile vile. CBK inakabiliwa na changamoto zipi za kisheria za kufanikisha hatua hii? Ya kwanza ni picha, vile tumesema portrait ambayo imewekwa kule, wakimanage kutoboa hiyo. Haya maneno mengine unasikia gavana hana nguvu ama president hana nguvu, hayo sasa hayana nguvu kisheria. Kwa sababu governor na president na benki kuu ya Kenya wana nguvu ya kubadilisha hela wakiwa na sababu ya maana, na sahihi wameshaweka sababu zifaavyo. The only kitu ambacho hawana ni nguvu ya kuweka picha ya mtu kwenye pesa. Hawezi sema sasa kwa sababu katiba yaongoza kila kitu, na wanapata nguvu zao kutoka article 231 kutoka juu. Ukisoma kipengele 231 kutoka juu mpaka chini, CBK ina nguvu ya kubadilisha hela, lakini wanapewa masharti wasiweke picha ya mtu yeyote kule. Article 231(4). No, it's 231(4). Lakini 231 yote yazungumza juu ya Central Bank na nguvu zake, lakini 4 inapeana masharti ya kwamba isiwe na maneno ya picha mwenyewe ya mtu yeyote. Lakini tunatarajia kwamba kama wakiweza kuruka kicho kiunzi cha hakuna kitu kingine, hakuna. Lakini kuna kitu ambacho umeuliza Mheshimiwa Gladwell about maneno ya uchumi na dola pengine. Kusema kweli inategemea kama watu wameweka hela nyingi kwa nyumba. Unaamini kama kuna watu wana hela nyingi? Ndio na la. Ndio kwa sababu CBK
iko na documents ama iko na Intel. Kila mahali wanajua wameprint pesa ngapi mwaka huu. Wako na idadi. Wako na idadi ya hela ambazo zimetoka. Kiswahili ni kigumu sana. So all through wanajua ni kwamba mwaka huu tulikuwa na pesa fulani na mwaka huu tulikuwa na pesa fulani. Kwa hivyo wanajua idadi ya pesa ambazo ziko kule nje na hazionyeshwi ama hazionekani kwenye benki. Kwa hivyo watu wameweka pesa nyingi kwa mattress. Lakini kwamba watu wanafaa kujua kwamba si makosa kuweka pesa zako kwa nyumba. Ni vile tu kwamba wakati unaweka hela zako kwa nyumba, circulation inakuwa chini. Kwa hivyo pesa economy yetu inakuwa mbaya. Kama kuna pesa nyingi kule nje, watu wengi watatafuta dola kubadilisha wale ambao hawataki kupeleka kwenye benki watajaribu sana kwenye bureaus kubadilisha hizo pesa. Kwa hivyo kutakuwa na scarcity ya pesa za nje. Kwa na scarcity ya pesa za nje, hizo pesa gharama yake itakuwa juu. Hivyo ndio inakuwa sasa, hivyo ndio tunapiga hesabu ya kiuchumi. Kwa sababu kutakuwa na scarcity ya kwamba nimeenda na milioni 50 kwenye family bank, naeleza tu kijuujuu. Ninataka kubadilisha nipewe dola. Nitabadilisha nipewe hizo dola, kwa hivyo kule family bank watakosa idadi ya pesa kwa sababu hizo pesa haziprintiwi huku Kenya. Zitakosa idadi ya pesa za kidola hapa Kenya. Haya. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ndio hizo dola ziwe nyingi hapa Kenya, ndio tuweze kubadilisha na kuzinunua, basi gharama yake itapanda juu. Kwa hivyo shilingi itaenda chini. So hiyo ndio tu maneno. Lakini ndio maana CBK imetumia wisdom nyingine. Imesema kwamba zile pesa tu ambazo zitakosa kukua legal tender kutoka 1st October ni pesa za 1,000. 1,000. Kwa hivyo 500 zitakuwa legal tender, itapewa another deadline. Kwa hivyo itakuwa kwamba watu wengine wataenda kuomba change, ile tunaita change, ya kwamba iwe sasa uwe na denomination ya shilingi 500. Hiyo ni kujaribu kusema kwamba hilo ndilo swali ambalo nilikuwa nataka nimrushie profesa. Nini kitamzuia mwanasiasa kwa mfano au mwanabiashara? Mbona unasema mwanasiasa? Sijamaliza kauli. Au mwanabiashara ambaye pengine amejipatia fedha kwa njia zisizo za halali kubadilisha kutoka noti za shilingi 1,000 kuja kwenye noti za shilingi 500, 200, 150. Kwanza kabisa nafikiri zitakuwa nyingi sana. Wajua ukiwa na shilingi 1,000 noti ni moja. Lakini hiyo noti moja inakupa noti 2 za shilingi 500. Kwa hivyo kwa namna ya kuweka ile storage na nini inakuwa ni matatizo. Pili, kubeba vile kubeba inakuwa rahisi ikiwa ni 1,000, manake ni chache, ni kama dola anavyosema. Kwa mfano ukiwa na dola 10 na uende ubadilishe kwa shilingi za Kenya, zitakuwa nyingi sana, kubeba, kuhifadhi inakuwa ni matatizo makubwa. Lakini nafikiri jambo ambalo ningependa nirejelee pia ambalo mheshimiwa amesema, kwa sababu mimi si wa kikundi cha tanga, mimi si kieleweke, mimi si songa, mimi ni Mkenya. Songa. Sijui nimesikia songa sijui ni gani hiyo. Lakini Profesa huyu anakudanganya. Hakuna kikundi kama hicho. Mimi sijua na siasa wana mambo, huwezi kujua. Ndio, ningependa niseme hivi. Wajua vile lazima tuelewe upande mwingine wa uchumi. Kwamba hela hizi zikirudishwa kwenye soko la kibiashara. Umemsikia yule mwanabiashara wa Murang'a akisema hakuna hela. Zikirejeshwa kwa sababu ataweza kuuza bidhaa zake. Na hizo bidhaa ataweza kurudi Nairobi anunue bidhaa zaidi. Inamaanisha nini? Kwamba hela zitaanza sasa kuzunguka. Sio kununua tu bidhaa, sio kununua magari, sio kununua pembejeo kwa wakulima, sio kuuza maziwa. Watu wakiwa na hela zitaweza kuzunguka. Uwezekano mkubwa ni kwamba ikiwa kwa hakika hela ni nyingi ambazo watu wamehodhi na wameweka kwenye magunia kama wanavyosema, na ni kweli uwezekano upo mkubwa, kwa sababu kama alivyoeleza Mheshimiwa Osoro ni kwamba benki kuu inafahamu hela ambazo ziko nje kwenye market, na wakati ambapo inaonekana kwamba hela hazipo, inamaanisha kwamba watu wameziweka. Ikiwa uwezekano huo upo, kurejesha sehemu ya pili ya taswira hiyo ni kwamba hela zitakuja nyingi mikononi mwa watu wa kawaida, na hiyo itafanya biashara kuanza sasa kuzunguka na kukua na faida kubwa, na hali ya kiuchumi kwa watu wa kawaida hasa itaanza kuwa bora zaidi. Manake ukiwa na hela mfukoni za kutumia, inamaanisha sio wewe unajifaidisha, utamfaidisha wewe na ndugu yako na rafiki yako, na ununuzi wako uwezo wako wa kununua utakwenda juu, jambo ambalo ni zuri kwa uchumi wa taifa lolote.
Asante sana. Nataka tumsikize tu mwananchi huko nje ambaye anafuatilia mjadala huu anazungumziaje. Benson kutoka Kikuyu, kama unanipata, karibu sana kwenye NTV Sasa. Mimi naitwa Benson Nyankuru. Karibu sana. Asante. Mimi ningependa kuchangia hivi kwamba nasikitika sana kwa wale waheshimiwa wawili, huyu anaitwa Gladwell na huyu mwingine Senator Kinyua, wakisema kwamba hakuna umuhimu wa ku ignore ile portrait, zile picha zenye zimeonekana, picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta na wanasiasa wengine na wanariadha radha, kwamba sheria ni kuonyesha kwamba wao hawaheshimu sana sheria, na kwamba kipengele cha pili cha hii sheria yetu inasema kwamba hii ndio sheria kuu ya Kenya ambayo inafungamanisha kila mtu kwa kila level ya serikali. Kwa hiyo unahisi kwamba hawatilii maanani katiba ya nchi? Sasa ni kwamba ile kipengele muhimu kwa hii kwa kutengeneza hizi noti mpya na coin mpya ni kule kwa 231. Bila shaka takuwa nimekuelewa vizuri. Asante sana Benson kutoka Kikuyu. Nipata Eric kutoka Meru. Eric, habari gani? Habari yangu njema. Ndio, habari za Meru? Meru ni kuzuri kabisa. Kuna nyesha, kuna jua. Ni baridi kidogo. Karibu, mchango wako? Okay, mimi naonelea hii hatua ya kubadilisha yale inasaidia, lakini si sana kwa ufisadi ya soa. Lakini kwa upande wa ufisadi kuna ile pesa tayari na watu kwa manyumba zao. Hapo naonelea ni vizuri vile serikali imepeana hizo siku za kurudisha hizo mpaka Oktoba. Ndo kila mtu akuwa amebadilisha hela yako nazo mpaka warudishe benki. Asante sana Gideon kutoka Thika, kama naweza kukupata. Gideon, habari gani? Gideon, Gideon, unanipata kutoka Thika? Hello Gideon. Yes. Okay, mchangao nilikuwa nataka kusema ni vizuri serikali imebadilisha hizo pesa ndio tuweze, wenye wameiba wameweka kwa manyumba zao waweze kuzirudisha, at least mwananchi wa kawaida aweze kupata hizo pesa. Asante sana. Okay. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, ni baadhi tu ya wale ambao wanataka kuzungumza na sisi. Unazungumza na sisi pia vile kupitia njia mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii @Salim Swaleh 001, @Ngoiri, @NTV Kenya, hashtag yetu ni NTV Sasa. Baadhi ya wale ambao wanafuatilia kwa karibu wanahisi kwamba mheshimiwa senator na mheshimiwa Umar nyinyi hamna kabisa ule uzalendo na kufuata katiba. Labda nikupe tu dakika kurespond. Kweli nimemsikiza na anasema ya kwamba sisi tunasema ya kwamba katiba inasema ya kwamba hakupaswi kuwa na ile picha, lakini ukisoma katiba yenyewe 231 kipengele cha 4 kinasema ya kwamba, lakini vile ambavyo kimeeleza vizuri kinasema ya kwamba kunaweza kukawa na jambo lolote, sema kwa ile KICC inaonyesha ya kwamba umuhimu wa Kenya. Ukiangalia wale waliopigwa picha, wale wanariadha wanaonyesha Kenya inajulikana ulimwengu mzima. Ukifika mahali ni utambulisho wetu. KCC ile picha iliyoko pale ya hayati mzee Jomo Kenyatta ni sanamu, na ni sanamu ya kuonyesha Kenya. Kila nchi dunia nzima, ukienda Ufaransa kuna ile inaitwa Liberty, inaonyesha umefika huko. Ukienda kama Malaysia kuna zile Twin Towers, ukifika inaonyesha. Kenya tunajulikana kwa mambo ya ukimbiaji ama riadha. Ufaransa tuna ile Eiffel Tower. Kila mahali Kenya ni KCC. KCC haitakuwa KCC kutosha kama hatuna ile sanamu ya Kenyatta. Ni mpaka ujue kwa nini katiba iliandika namna ile. Katiba iliandika picha, portrait, ilimaanisha picha kama hii mfano. Unaona hii picha inaonyesha ni ya mtu binafsi, kulikuwa na Kenyatta na alikaa akapigwa picha, hiyo ni portrait. Lakini sanamu hiyo ni mambo tofauti. Inapaswa wenyewe, unajua Konzolo, ni unajua
wana nini? Wana sheria. Wana sheria wanaweza akakuzungusha. Na ukifika kotini kila mtu atasimama msimamo wake. Na mimi msimamo wangu ni huo. Kwamba ile ni sanamu, ile ni sanamu na ni sanamu si picha, ile ni sanamu na ni sanamu mojawapo ya KICC. Ikifika pale na ukiondoa, kwa mfano tuseme tukiondoa ile KICC haitakuwa imekamilika bila ule mchongo, kwa sababu KICC inamaanisha Kenyatta, maneno mengine yanafuata. Kwa hivyo ukiondoa ule mchongo na ni mpaka ujue huyu akikwambia atakwambia what they call the spirit of the constitution. The spirit yenyewe ilikuwa kuondoa zile picha za watu wawili, picha ya Kenyatta na picha ya Moi. Nikikusaidia Senator ama nikiungana nawe ni kwamba tusije tukazingatia sana kutaka kujua picha hii ni ya nani, inafanya. Nataka kusaidiana nayo na kusema ule hata si mchoro, sio picha ambao ulipigwa, ni vile unasema ni mchongo. Na vile ilichongwa, kusema ukweli, ukipiga picha KICC na ule monument hayuko, sio KICC, ni mchoro. Hata ukiweka kwa picha mtu hataelewa. Kuna utamaduni ambao tumejulikana nayo kama wa Kenya. Kwa hivyo katika ile hali ya kuishikanisha, haimaanishi kila mtu anajua Kenyatta saizi ni hayati, picha zake ziko na zinajulikana, lakini asifanani na ule mchongo ambao umechongwa pale. Kwa hiyo unasimamia kwamba kile kilichoko pale sio picha. Mimi nataka tu kuomba Wakenya kwa jumla. Unajua tunaheshimu katiba ambayo sisi wenyewe tuliunga mkono. Lakini tusizingatie mambo sana kando ya yale yametuleta katika kubadilisha pesa hizi. Manake tukienda njia hiyo sana tutakosa kupata lengo la fedha hii kubadilisha. Shukrani. Nataka tuachane na hayo masuala ya fedha. Lakini ningependa wakili atakapokuwa akiongea umwambie, kwa sababu ni wakili, kama niongee kwa Kiingereza ndio, kwa sababu katiba ile nasoma imeandikwa na Kiingereza. Is there a difference between a statue and a portrait? Yeah. Wakili tusaidie. Good. Katiba yenyewe imedefine na imesema kwamba pesa hiyo isiwe na portrait ya mtu yeyote. Not statue. Na ameuliza kuna tofauti kati ya statue na portrait. Yes, kunayo. Lakini unafaa kujua kwamba statue inatokana kutoka kwa sura ya mtu. Statue itokea kwa sura ya mtu. Kwamba na kuchora wewe senator vile uko hivyo. Kwa hivyo nachora image yako. Portrait inawekwa kwa karatasi, statue inasimama. Lakini yote ni sura yako. Portrait inawekwa kwa karatasi, inatumika kwa karatasi na kuangalia hivi. Lakini mchoro mwingine ni wa kusimama na kuona mchoro mkubwa kusimama kama ule ambao uko KICC. Kwa hivyo yani kama itakuwa nakuelewa vizuri ni kwamba portrait, statue na image ni kitu kimoja. Ni kitu kimoja, ni format ya vile ni kitu moja. Ni kitu moja, ni kwamba huwezi beba statue, huwezi beba ile sura ambayo iko kule, ule mchoro ambao uko kule Kimathi Street huwezi ubeba, ule wa Kimathi ambao uko kule Moi Avenue huwezi ubeba ule wa KICC. Lakini ni sura ya mtu, ni portrait ya mtu. Ni portrait ya kuchorwa, ni portrait ambayo imechongwa. Lakini nyingine ni portrait ambayo imewekwa kwenye karatasi ama mahali ambapo tunasoma. Nataka tuachane na huu mjadala kidogo. Lakini hata tunapoachana na huu mjadala, kuna maana wamesema kwamba tusizingatie sana maneno ya picha vile Mheshimiwa Gladwell amesema. I mean, hiyo ni kusema nini? Kwamba kusema kwamba mtu amekosea kisheria, amefault sheria article 231, alafu tunasema kwamba tusiangalie sana kwa sababu tunataka tu kusonga mbele. Unajua Swaleh, mbona hatuwezi rekebisha makosa yetu? Shida yenye tuko nayo Kenya na sasa hivi hatuwezi sitaka tuzungumze maneno haya sana kwa sababu kidogo tumearifiwa kwamba yameenda kotini. Kwa hivyo tutakuwa tunaingia maneno yanaitwa sub judice. Lakini nakuambia kwamba ninapoketi hapa na utaniita Swaleh, utanieleza hii maneno, hii picha the constitutional court ita declare unconstitutional. Hiyo nayo inakueleza hivi wazi. Ibainike kwamba Kenya hii na tumeshaona. Jambo likitokezea leo, msipokuwa na watu ambao wanazingatia hilo jambo,
tuko na ule hatuna shida na hela. Tuko na ule tabia ya kubadilisha mambo ielekezwe njia nyingine kusudi hili jambo ambalo lilikusudiwa ndio ipotee. Nataka tuachane na hayo kidogo sababu mheshimiwa Sasa anasema kwamba ni mambo ambayo yako kotini. Lakini kuna kitu ambacho kimetokea katika kipindi hiki cha madaraka. Na ni muhali sana, itakuwa ni vibaya sana kama tutaweza kuachana nayo. Linahusiana na swala la uongozi, na katiba yetu imetoa maneno makali sana kuhusiana na ile dhiraa au tuseme ni kile kiwango cha uongozi ambacho kiongozi yote anapaswa kuwa naye katika article 6 na kuendelea. Tumeona gavana Mike Mbuvi Sonko wa Nairobi walivyobadilishana maneno na mwakilishi mwanamke wa hapa Nairobi Esther Pasasi. Tusikize yaliyotokea wakati huo kabla ya kupata kauli zenu. Kuna watu ambao walikuwa wamejipanga hapo mlangoni na wananiambia, wewe Esther, wewe Pasaris, wewe ni mchoyo, hutoi pesa. Gavana wetu ameenda kwa TV, ameonyesha ako na title deeds 1000, ameonyesha ako na pesa ya kufanya hata mashamba za Uhuru Highway na pesa yake. Mimi nataka kuambia hiyo pesa ambayo gavana ako nayo, mimi sina hiyo pesa. Ndio maana namwambia gavana afuate hiyo mstari na unganishe wa leadership wote wa Nairobi ili tuweze kuwafanyia kazi. Umecomplain simu zako sishiki. Ulikujaje kwa ofisi ukatana na county secretary kama sishiki. Nikiwa kwa mkutano kama hii siwezi shika simu sababu iko pale nyuma. Nikiwa United Nations siwezi shika simu. Hata mimi saa nyingine napigia rais ashiki simu na siwezi complain because he's a busy president. Kwa hivyo mimi si bwana yako hata ndio unashika simu sasa wewe unataka. Kwa hivyo hapo tuheshimiane. Lakini upande ya miradi mimi niko nyuma yako. Na kuunga mkono. Haya, kwa heri ya kuonana. Kwa heri ya kuonana. Mtazamaji, ndivyo mambo yalivyokuwa wakati wa sherehe za madaraka hapa jijini Nairobi. Profesa Hazel Mugambi, katika mfungamano au katika muktadha wa uongozi unazungumziaje? Nafikiri tumesha rudisha nyuma na chini sana viwango vya jinsi ya kuelekeza masuala yanayohusiana na ofisi zetu tukiwa tumeteuliwa ama tumechaguliwa. Kwa sababu hali kama hii sijaiona hapa tu, nimeona kwingineko ambako watu wanatumia au viongozi ambao wamechaguliwa na wana hadhi kubwa, wana ofisi kubwa za kuwakilisha wananchi, wanatumia maneno machafu, wanatumia lugha chafu, wanajibizana kwa namna ambayo haileti matumaini kwa wananchi kuhusiana na uongozi wa afisi hizo ambazo wamechaguliwa. Kwa mfano gavana, nafikiri kuna njia nyingine mbadala ambazo angetumia ili kuweza kuzungumza na mwakilishi wa wanawake Nairobi kuhusiana na masuala ambayo wanatofautiana. Lakini wakati inapokuja katika hadhara kama hii na viongozi wanaanza kujibizana na kutusiana, nafikiri inashusha hadhi zile ofisi ambazo wanazishikilia. Senator, Mheshimiwa Senator. Kwanza kabisa nataka kukemea jambo kama hilo. Si vizuri kwa viongozi kwenda katika mkutano. Wao wenyewe wamepewa na wananchi haya majukumu. Wanaweza wakakutana, wakaongea, wakanywa chai, wakaongea shida ni hii na hii, badala ya kwenda kumwaga mtama kwenye kuku, kwa sababu pale ni kama kumwaga mtama kwenye kuku wengi. Na kwangu mimi naona si vizuri, kwa sababu pengine mheshimiwa gavana inaonekana alikuwa tayari amekasirika kwa maneno aliyoambiwa na mheshimiwa Pasaris. Wangeniuliza mimi ama maoni yangu, na vile ambavyo kama viongozi ni vizuri tunakaa chini tunaongea kabla tujakwenda kwa mkutano. Unajua wangekuwa na fursa ya kukutana, kujadiliana yale maneno, kwa sababu wote wamechaguliwa na wana Nairobi wafanyie kazi. Kwa hivyo hamna haja ya huyu kuongea hivi kumhusu yule ama yule mwingine. Kwa hivyo ni vizuri sisi kama viongozi tushikane, twende pamoja, kwa sababu umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mheshimiwa Gladwell, kuna wale hasa wamezungumzia yale yaliyojiri katika muktadha wa huyu ni mwanamke na amedhalilishwa na
mambo kama hayo. Sijui wewe unaona kama swala zima unaliona katika muktadha huo? Unajua, mwanzo nataka kumwambia dadangu Pasaris pole sana kwa mambo ambayo yalikufikia. Kama mama najua ilimfanya roho yake ikawa dhaifu, lakini kama vile wenzangu wamesema, unajua niliangalia huo mkutano na jinsi ambavyo waliweza kuafikishana mpaka nikajiuliza, kwani ile femicide tulikuwa tumesikia pia imefika kwa viongozi? Manake hiyo ilikuwa ni kuua mtu kiroho hata kama hakumuua mwili. So nilikuwa nataka tu kusema kwamba unajua, mwanzo watu wajue kwamba wanawake viongozi wanapitia mengi sana nchini humu hata duniani. Kwamba katika ile hali ya kujaribu kujijenga kwa kiongozi, na mtu anasimama tu na dakika moja na kukuangusha, kukuaibisha, na unajua mwanamke kawaida ni mtu ambaye anahitaji hata bila uongozi kuheshimiwa. Kwa hivyo mimi nasema mheshimiwa gavana hapo mahali na hata Pasaris, iwapo walikuwa na mambo ambao kidogo hawakuelewana, ingekuwa mzuri. Manake pia vile profesa amesema hapa, unajua mnapojibizana mbele ya wananchi inawapatia shauku sana, na hata kwa mioyo yao wanashushwa, wanashinda kweli tunaongozwa na watu ambao wanafaa ama tuko tumepotea. Manake hata ukiangalia mtandaoni saa hizi majibizano ambayo yako pale si mazuri. Manake wananchi pia kama kawaida ya binadamu, iwapo mtu analemewa kawaida tu utakuta watu wote wanaegemea upande huo na kusema kwamba hapana, huyu ameonewa. So kwa kimsingi unahisi kwamba palikuwa na njia bora zaidi ya viongozi hao? Unajua, wacha ni kueleze hivi, iwapo mtu atasimama, na hata sasa imepita hali ya siasa na uongozi, sasa imefika hata kwa maisha yako ya kibinafsi, kwamba mtu anakuambia mimi sio bwana yako. Unaona sasa ilipita kiwango jamini. Manake hata kuna jinsi ya kujibu mambo, lakini si na ile njia ya kudimin, kufanya mtu aonekane kana kwamba yeye si mtu yoyote. Gavana Sonko alichaguliwa na watu wa Nairobi, na pia Pasaris alichaguliwa na watu wa Nairobi. Kwa hivyo unahisi kwamba pengine gavana alikwenda mbali zaidi katika ile hali ya kusema mimi si bwana wako. Niliona kidogo, acha nimalize, manake mimi ni mwanamke ambaye naona kwamba muda unakwenda kidogo. So nasema tu kwamba hata tukienda mbele, manake hayo mambo hayajaisha, tunawaomba gavana Sonko na Pasaris wakutane, manake pia mikutano mingine yatakuwa ya hadhara na watakutana, na tungependa kuwaona wakijibizana style hiyo. So ni vyema wakutane wamalize mambo hayo. Kuna wengi wanahisi kwamba Mheshimiwa Osoro, kwamba nyinyi viongozi wa kiume mmekosa kuheshimu zile nafasi za viongozi wa wanawake, mmekosa kuwaunga mkono, mmekosa kuwasaidia kukua katika nyadhifa za uongozi. Hapo ni uongo, kwa sababu hapo ni uongo kabisa, lakini siwezi pia sema kabisa kikamilifu kwamba kuna kwa sababu wanaosema hivyo wanaashiria kile kitendo cha kuzaba kofi Shebesh, hili limetokea la Pasaris na wengine wengi, akina mama wengine wengi ambao wamepitia madhila mikononi mwa viongozi wa kiume. Kweli kwamba Kenya hii kuwa kiongozi kama mama sio rahisi, na si kwa sababu ya madharau ama pengine kugandamizwa na viongozi wa kiume. Ni kwa sababu kidogo katika hii African setup yetu ya sisi kama Waafrika, kidogo wanawake hawajapata nafasi sana. Although siku hizi tumeanza kuona kidogo wengi wameanza kukuja ingawaje kule kwetu bado sana hata kuchaguliwa, kama nilikuwa naeleza mwenzangu Mheshimiwa Gladwell, ile position ya women rep, mwanaume angekuwa naruhusiwa kusimama kule Kisii, angepewa na mwanamke aachwe. Kwa hivyo kidogo hatujatoka kwa ile African mentality ya kwamba mwanamke pia anaweza. Lakini nikirudi kwa haya ya Mheshimiwa Sonko na Mheshimiwa Pasaris kwa kumalizia, niseme kwamba hiyo ndio reflection ya watu wa Nairobi. Hiyo tunaangalia tunasema kwamba huyu ni Mike Sonko peke yake, lakini Mike Sonko sio yeye peke yake ako namna hiyo. Watu wako namna hiyo Nairobi. Nairobi walimchagua wengi sana na wanajua tabia yake, kupiga ukuta ngumi, kusema nini, lakini kuna kile kitu wanapenda hiyo maneno ya hooliganism. Na ndio hiyo tu.
ambayo unaona kule. Lakini si sawa. Na si sawa, hatusemi ni sawa. Lakini hiyo ndio watu wanapenda. Hiyo ndio kitu lazima ufike. Watu wa kupiga kura unaangalia wamemwaibisha Pasaris kidogo. Inaweza kuwa kwamba watu wanapenda, lakini kama viongozi ni sawa. Kama viongozi una wajibu wa kuhakikisha kwamba mnatoa mwelekeo na muongozo kwa wananchi unaofaa, na ni ukweli. Lakini Sonko anataka kuishi kama watu wake. Watu wake wanapenda hizo sarakasi. Ndio achaguliwe. Kwa sababu wengi wape. Kwa sababu ukiangalia hata wakati Pasaris anatoka, watu wanampigia kelele wale hawaoni kwamba wanamwambia enda. Na wakisema enda. Hao ndio wakupiga kura, wanasema enda. Kwa hivyo Sonko anafurahia na kumbe nimefanya the right thing. Nafikiri pengine kwenda mbele inawalazimu nyinyi kama viongozi, hasa viongozi wa kiume, mwashike mkono dada zenu viongozi wa kike na mwasaidie kukua katika ngazi za uongozi ili tufikie kile ambacho tunasema bwana ni gender parity katika masuala ya uongozi. Mpenzi mtazamaji, na hadi kufikia hapo hatuna kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya NTV Sasa. Mengi zaidi yanaendelea kujia kupitia runinga ya NTV. Baadaye kidogo tutakuwa na taarifa zetu kwa lugha ya Kiingereza. Usiondoke hapo ulipo. Tunatamatisha mjadala kwa sasa. Mimi ni Salim, Swaleh, kwa heri. Come on. I want you guys to meet Eva, my girlfriend. Ma, I said that I'm not gonna date Maxine just for a business transaction. You want me to be your what? Well, you see, I need to prepare my fake girlfriend. I can't introduce her as she is. What are you doing here? Working. And you?